saying, "Return to dust, you mortals. For you 1,000 years are as a passing day, as brief as a few night hours. You sweep people away like dreams that disappear. They are like grass that springs up in the morning. In the morning it blooms and flourishes, but by evening it is dry and withered. We wither beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. You spread out our sins before you, our secret sins, and you see them all. We live our lives beneath your wrath, ending our years with a groan. 70 years are given to us, some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away." Amen. The house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him." Thank you. Our third scripture reading is taken from the book of Romans 35 to 39. "Who shall ever separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death. All day long we are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Amen. కీర్తిశేషులు బతుల విశాలాక్షి గారిని యొక్క జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ట్రిబ్యూట్స్ అందజేయడానికి మరి కుటుంబ సభ్యుల నుండి మరి రక్త సంబంధికులు ఉన్నటువంటి వారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు దయచేసి ముందుకు వచ్చి ట్రిబ్యూట్స్ తెలియజేస్తారు. Not only for the professional aspect, but also for her life. Her name is Visalakshi. Mude Visalakshi turned Bathula Visalakshi. Dr. Anand Rao and his wife, they have a ceremony. They have 8 children. The eldest among them is Visalakshi. I am second. My name is Dr. Janapara. Afterwards, I had a sister and a brother. Like that, I would say there are 6 people after me. They all used to call Visalakshi as Pedakka, because they are all calling her Pedakka. Even though I have only one sister elder, I used to also call her Pedakka one day. You would think that sister, then myself, then my brother and elder sister, we all might have a good time when we were young. But it was not so. At the age when they have started their schooling, my Nayanamma and Attamma took them away to Parvatipuram. That is, it is in the Srikakulam district. There they have studied. She completed her matriculation there in Parvatipuram, and my another sister completed her 7th class. So we used to meet only during the summer holidays and sometimes during the festivals, because it's a very far off place to come to Hyderabad.
After finishing the schooling, my father was working in Nalgonda, they came to Nalgonda. But there also we did not have time to interact because she has to go to Hyderabad for the college studies. At that time, the districts were not having any colleges. So everybody who wants to go pursue the college, they have to come to Hyderabad. So she came and joined the women's college at Koti. 1 year later, I came and joined in the Sahyabad college. We used to meet occasionally during the visiting hours in the women's college. But then at that time we had one association known as Students Christian Movement, SCM. We used to have the Bible study. We used to we also used to go for some picnics like that. At that time we met one gentleman, handsome at all. His name was John Bunyan. We were in intermediate and he was studying MA. He completed his MA and joined the police service. Then he came to my father and asked me hand of my sisters, Visalakshi. So she got married to Mr. John Bunyan at that time. She has 2 children. One, Prem Kumar, now late Prem Kumar. Another is Dr. Anita, who is sitting here. She also has grandchildren. If I should say, she is very lucky because she has seen even the marriages of the grandchildren. From the beginning, she is very timid. She is very soft-spoken. Sometimes you don't hear actually what she is saying. She is God-fearing, because of which, even though we had some differences, sometimes she was forgiveness was her quality. She did not remember anything afterwards. Forgiveness was her quality. She was a very pious lady, godly woman, if I should say, in regarding attending the church or reading the Bible or inviting the God's servants. People used to come from far off to her house to conduct prayers. One person used to come, I remember, from Karnool, another used to come from Anantapur, some from Uppal, and 2 lady preachers also. So whenever I used to go to her house here, I used to see one preacher or other, I would say, and she was in the prayer. It's very unfortunate that she has contracted some pneumonia, lung disease. We actually never thought that would say this will come so soon. The end will come so soon. The suffering also will come so soon. She was very much, I would say, depressed after the death of her son, Prem Kumar, last year. In fact, there were 5 deaths in our family in these 2 months. One was Mr. Prem Kumar, another was our brother-in-law in Houston, Mr. Cantella Christopher, another was his brother-in-law, Mr. Francis, husband of Dr. Nancy, you may be knowing, some people may be knowing. And my younger brother-in-law's brother and his wife died in a duration of 11 days only, recently. All these things have made her very sad. And she was not able to bear these episodes. But what to do? Is God's will, and we have to bear it. I only pray that God gives the children who are here patience, hope, courage,
to overcome this particular calamity. We have to be very careful, praying God every time that He should take care for us, singing, Marana Chayalu Napai Kammukunenu Karunichi na Divya Kantidimmo Chadarina Nidu Pratirupam Napai Sari Jesi Motrimpu Deva Prabhuva Nive Nadu Sharanam Asrayenchiti Ni Charanamule Asrayenchiti Ni Charanamule. God bless you. Thank you. ట్రిబ్యూట్స్ అందజేసినటువంటి డాక్టర్ మూడే జాన్ అప్పారావు గారికి వందనములను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. అదేవిధంగా మన మధ్యలో మిస్టర్ మూడే ప్రకాష్ రావు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఘనత మహిమ ప్రభావం దేవునికే ఆపాదిస్తూ పాస్టర్ గారికి తర్వాత కూడి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా మరి అక్కను ఎరుగుదురు. అయితే మాకందరికంటే కుటుంబంలో పెద్దది మాకు మా పెద్దక్క శ్రీమతి విశాలక్షి గారు. అయితే వీరు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు దానితో పాటుగా నివాళులు అర్పించడానికి మనకు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. తర్వాత మరణము దుఃఖకరమే, అయితే అది ఎడబాటును కలిగిస్తుంది. మన శరీరము ఆత్మను ఆ రెండు కూడా ఎడబాటును కలిగిస్తుంది. మరి మన కుటుంబ సభ్యులతోని, మన స్నేహితులతోని, మనకు కావలసినటువంటి వారందరితో కూడా ఈ మరణము ఎడబాటును కల్పిస్తుంది. అయితే ఈ ఎడబాటు శాశ్వతం కాదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆయన విశ్వాసం ఉంచేవారు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఎవరైతే ఇహలోకంలో క్రియలు చేసేవారు, ఆయనకు ప్రీతికరంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎడబాటు కాదు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ మహిమ శరీరములతో దేవుని యందు వస్తారనేటటువంటి నిరీక్షణ మనకు కలిగి ఉన్నాం. అయితే ఈ విషయాల్లో 1 కొరింథీ 15:23 ఉన్నటువంటి దానిలాగా ప్రతివాడు తన వరుసలోనే బ్రతికింపబడును. ప్రథమ ఫలం క్రీస్తు. వారు చనిపోయి తిరిగి లేచారు. తర్వాత క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వారు బ్రతికింపబడతారు. తర్వాత 15:52 1 కొరింథీలో కడబూర మ్రోగగానే మనమందరం కూడా మార్పు పొందుతాం. మృతులు అక్షయముగా లేపబడతారు. అందరూ క్రీస్తు మహిమా శరీరంలోనికి మార్పు చెందుతారు. కొన్ని వాక్యాలు ఇవి మరి దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటివి. కీర్తనలు 116:15 యెహోవా భక్తుల మరణం ఆయన దృష్టికి విలువైనదని కూడా ఉన్నది. తర్వాత మనకు ఏమి గ్యారెంటీ ఉన్నదంటే, యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను మీకు స్థలము సిద్ధపరచ నేను వెళుతున్నాను, నేనున్న స్థలంలో మీరు ఉండులాగున వచ్చి నా యొద్ద ఉండటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతున్ననేటటువంటి వాగ్దానం కలిగినటువంటి వారం మనమందరం. కాబట్టి మనమందరం కూడా తప్పకుండా మరి ఎత్తబడే వారిలో ఉండాలని చెప్పి మరి దేవుని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. తర్వాత పెద్దక్క గురించి ఏమిటి అంటే, పెద్దక్క గోశామాన్లో ఉన్నప్పుడు మేము
సెలవు రాగానే అక్క దగ్గరికి వెళుతుంటుంది. అక్కడ ప్రేమతోని మంచి జమ అంటే అక్కడ అనితతోని మేమందరం కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళం. అయితే అక్క ఎప్పుడు కూడా క్రిస్మస్ అప్పుడు కానీ జనవరి అప్పుడు కానీ ఎప్పుడు నాకు ప్రేమకు ఒకటే లాంటి బట్టలు కుట్టించేది. అయితే చాలామంది అడుగుతుంటారు, మీరు బ్రదర్స్ అంటే అవును బ్రదర్సే అంటున్నారు ఆ కాలంలో. అంత ప్రేమగా చూసుకునేటటువంటిది అక్క. అందరినీ కూడా కుటుంబ సభ్యులను కానీ బయటి వ్యక్తులను కానీ స్నేహితులను కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అక్క ప్రేమగా చూసుకుంటుండేది. ఎప్పుడు కూడా ఆమె కోపానికి వచ్చినట్టు కానీ లేకపోతే హార్ష్గా మాట్లాడటం కానీ ఎన్నడూ మేము మా జీవితంలో చూడలేదు. అంతటి మృదువైనటువంటి స్వభావం గలది, అంతటి మంచి హృదయం గలది. తర్వాత ఇక్కడ నేను రిటైర్ అయిపోయి 2010లో నుండి వచ్చిన తర్వాత అయితే నాకు ఫోన్ చేస్తుంది అక్క, ఎట్లున్నారు ఏం సంగతి నేను ఫోన్ చేసి, మరి నువ్వు ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నావు కదా సీనియర్ సిటిజన్స్లో, దాని గురించి అడిగేది. నేను అన్నీ చెప్పేవాడిని ఆమెకి. అయితే ఆమె అట్లా అనేటటువంటి వారుగా ఉండేవారు. అయితే ఇటువంటి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకోవాలి. ఎందుకంటే హీ హాజ్ గివెన్ 85 years ఆఫ్ లైఫ్ టు పెద్దక్క. 85 సంవత్సరాలు వారిని మన మధ్యలో ఉంచి మరి తీసుకున్నాడు. మరి దానికి మనమందరం కూడా కృతజ్ఞతా భావంతో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పవలసినటువంటి వారమే ఉన్నాము. మరి ఇటువంటి విషయాలు, మరి మరణకరమైనటువంటి విషయాలను మనం భయపడక ఇది శాశ్వతంగా ఎడబాటు కాదని మనం తలంచి దేవుని యందు మనం దృష్టి పెట్టి మనం కూడా తప్పకుండా ఒక దినం నాడు మనం అందరం కలుసుకుందామనేటటువంటి నిరీక్షణతో ఓపికతో మరి మనం విశ్వాసంతో కలిగి ఉందామని మరి మనం అందరికీ జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. ఇట్టి సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు పాస్టర్ గారికి మీకందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. Yes,
No cancer, no, I never remember her taking to a hospital. And she was never admitted in a hospital, I think, except for the time when she had deliveries. She was hale and healthy. My mamas, both of them, they told how loving she was, how soft-spoken she is. But today in front of that is the truth. But in front of the Lord and all my dear ones, I want to tell some very, very intimate things she went through in her life. My father was a police officer. He was a top ranker. And he was having many, many tensions while controlling. He was in charge of some 16 police stations sometimes. And he used to come home in such a mood, like full of tensions and worries and all. And he used to tell all that to my mother every day. And she used to take it all in her stride, very calm, and she used to listen to all that. And my father used to tell, he used to get calls in between from other people, other police stations and all. He used to listen quietly. Then she had such a, and then in the morning she used to get up and then go to her work. She used to prepare everything. And then when anybody comes to the house, especially I want to remember, she has so much patience that I have to tell this. My uncle, Johnson, he was living in a village, and they used to come to my place for every small thing to Hyderabad. And they were all coming, like 4 or 5 of them. And then they used to stay with us. So every alternate week or once in 3 weeks they used to come, all of them. My mother used to welcome them, accommodate them, and she used to cook single-handedly for all the family. And they used to stay for some days and home. So I never saw her complaining or in spite of her busy schedule. And this went on for 20 years. So such a loving person she is. She always welcomed people. Her relationship with the neighbors was the same. She was always very nice. And at work, she was loved by all her students. She was loved by the people, the headmisters and all. And then as she continued her journey as a teacher, she became headmistress. After that, she became a deputy inspectress of schools. She used to control whole spectrum of schools, but never she got into any trouble or she made anybody get into trouble. Even when she found very people who did a lot of they don't work, and she controlled them very well. She was not harsh to them, nor that she made them lose their job, even though she had the capacity, but she was very kind to them and she did like that. And when she was back home, she was gentle and silent and she was looking after us. She has a very good relationship with the grandchildren also. Especially my daughter, she's very fond of her grandmother.
she is very fond of Rohan, Nitin. Now Sonia and Nimita, she has a fantastic rapport. Then when I was in medical college, I had a lot of problems without my fault. But she stood as a pillar in Usmania Medical College. She stood as a pillar to me. And except for her support and her strength, the studies were very easy. To study all the subjects, it was not very problem because I'm a student of composite maths. So when studies was easy, but getting along with other students was very difficult for me. But she stood as a pillar of support, and that's how I could complete her. I will never forget you, Mom, for what you did to me during those days. Amidst all these things, what she went through, by God's grace, and we are so lucky that we found Lucy as our daughter-in-law and my Bathula. She took excellent care of my mom till the end. I never saw anybody having such loving and kind approach towards mother-in-law. She spent hours together in family, feeding her, dressing her, and also at home. And that is one thing my mommy was very, very lucky to get a daughter-in-law like Lucy. I'm grateful to you till the last day of my life. I'm so grateful to you. Even the two sons, Rohan and Nitin, are very kind. And my son is very fond of Mama. Because he has a big story of himself, how when I left out, these two and went abroad. She stood as a pillar of support to both of them. Both of them, the father left long back and I am abroad. So she took care of Shiri, who's a girl, in a very, very delicate way. She gave a lot of support to my son and cooking for them, even though we had a person to cook, but she made special dishes and she took care of them. That is one thing I can never forget and always remember her. As a person, she is a fantastic cook. I mean, every person says that my mom is a very good cook. But my mom was, even if it's an egg omelette, it's delicious. And we learned so many things from her. She's a very good at cooking and she stitches very well. She makes dresses. She does embroidery on saris. She's very good at lace and smoking and so many other varieties of stitching. Very good art. Me and my mommy and Indupendent both are very good, talented in all these things. And then one thing is she never gets angry with anybody. I don't know how she maintains that. All she does is just gives a hard look and then she keeps quiet. She loves everybody, especially she has a fantastic rapport with brothers' wives. I never saw that. Sometimes ladies, they are quite far from brothers' wives, they are more close to sisters. But my mom, she calls all the brothers' wives Mercy, Helen, Nalini, and Daisy with such love. It is, I think I'll never forget this. She treated them as their own sisters and not as sister-in-laws. And also she has a loving relationship with my father's sisters, Joy, Santi and Vasundhara. She treats them so well. She always rings them, finds out how they are doing. Even Joy Sata is in New Zealand. She is talking to her like as if she's next door. How are you? How is it? Such beautiful, anything is there. If she sees anything, she will say, I will send this to Joyce. I will send it to Joyce. I will send it to Joyce. Every time she will be taking her name. Her relationships are like that. And finally, it was a very unlucky thing that she contracted this pneumonia. And also she tried to fight, and there was a very good care by the doctors also, but
things gave way because of her age and things like that. But I also pray to God that He'll take care of her, and I and all my nieces and nephews will not be very sad forever, because Thessalonians 4 chapter 13 verses, we do not grieve like the ones who do not have hope. We will see them one day. I'm hoping I will see her one day along with my loving father and my most loving brother, who was as gentle as my mother and kind. Her one dream was, my children say that she wanted to drive a car on her own. And many times Rohit was telling, okay, I'll teach you, and she used to say, oh no, it's too late. So that thing we couldn't do it. She has such a fantastic memory. Every day when she takes the Deccan Chronicle, she does the crossword puzzle. Like that, she did 1,000 puzzles, 1,000 puzzles. Even last day, her memory was so sharp. To do a puzzle, it requires a lot of patience and memory and quickness. So her memory was fantastic. One day I had a classmate in 10th class in Stanley School, and she is remembering her. Your classmate, your friend was Kankalata, her father was a dentist. Actually, I forgot my friend only and I could leave alone her father. So she is telling me, her father was a dentist, and this is about my classmate in 10th class. Her memory was so sharp, so sharp. So we lost her. My mother was like that, active, not only in body, but mind and spirit. Her intelligence was so high and her memory was so sharp. So she was a normal person till the last day. Exceeding. I thank all of you for coming here and sharing our grief and also celebrating her life on this Teacher's Day. And also, I thank the Lord for giving such a wonderful mother. And in front of the Lord and all of you, I say sorry to know if I said anything to her, if I hurt her anytime. But I'm so thankful to her. I'm so thankful and blessed to have such a mother. Thank you. Good evening. I'm Rohit David Paul. I'm the second grandson of Visalakshi, my grandmother. All I can say about my grandmother is it's happening, and she always made sure that we were on the right track in our lives. She used to give us good suggestions. She used to help us out of getting whenever we are low. She used to make us feel happy by encouraging us with her words and her thoughts. My grandmother, I miss you, Mama. I miss you a lot. నేను కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. మా ఫాదర్ when he left us, మా ఫాదర్ అప్పటి నుంచి మా అమ్మమ్మ ఇంకా మా మమ్మీ మాతో ఉండడం నాకు ఎక్కువ తెలుసు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ కంటే మా అమ్మమ్మని ఎక్కువ చూశాను నేను. షీ యూస్ టు తను నన్ను స్కూల్స్కి అడ్మిషన్స్ అప్పుడు, తర్వాత కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు, నా ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ మై గ్రాండ్ మదర్. కాలేజ్ స్కూల్స్లో కూడా ఎవరైనా అడిగితే హూస్ యర్ గార్డియన్, ఐ యూజ్డ్ టు టెల్ ఇట్స్ మై గ్రాండ్ మదర్. So that kind of support I had from my grandmother. She was my pillar of support. It's really painful that 85 years of happy life for Negani. I was expecting that
ఇంకొక 15 years, ఇంకొక 10 years అని అట్లా అనుకుంటా ఉంటే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మ. కానీ షీ సఫర్డ్ అండ్ షీ హ్యాడ్ టు లీవ్ us now. But I have the strong feeling that she is with the Lord and she is serving the Lord in the heaven. Amma, I miss you, I love you forever. Thank you. చేసినటువంటి మిసెస్ డాక్టర్ అనిత పాపభర్తిని వారికి వారి గ్రాండ్ సన్ గారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు. ఈ సమయంలో సంగతి చాలా థ్యాంక్స్. I think it is a great privilege for me to talk about our loving Chinnamma. She was like my mother, next to my mother. Chinnamma చాలా చెప్పాలంటే she is a blessed woman with lot of patience, love. ఇంకా ఆమెకు లేనటువంటి ఆమె గుణాలు ఎన్నో. ఇప్పుడు Proverbs 31లో ఉన్న గుణాలన్నీ మా చిన్నమ్మలో ఉన్నాయి. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మదర్. చిన్నమ్మ, అత్తమ్మ ప్లస్ వదినమ్మలా కూడా చాలా చిన్నప్పటి డేస్ గుర్తు చాలా. ప్రకాష్ మామ చెప్పినట్లు మా డాడీ అసలు ఫస్ట్ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బత్తులాస్ ఫ్యామిలీ. మా డాడీ ఈజ్ స్వామినాథ్ expired suddenly. My daddy అంత చిన్న టీనేజర్స్ నాట్ సెటిల్. ఆ టైంలో మా డాడీ సడన్లీ ఎక్స్పైర్డ్. సో ఆ టైంలో మా చిన్న ఆయన జాన్ బన్నెన్ హీ వాజ్ వెరీ లవింగ్, చాలా ప్రేమ గలవాడు. మమ్మల్ని అందరినీ టేక్ కేర్ చూసుకున్నారు. మమ్మల్ని అంతా మా పెళ్ళిళ్ళైనా ఏమైనా కూడా చిన్నమ్మ ఉండి మమ్మల్ని నడిపించినారు. ఈ లాస్ట్ డేస్ వరకు కూడా చిన్నమ్మ మమ్మల్ని అంటే ఎంతో కేర్ తీసుకుంది చెప్పాలంటే. ఇంకా అయితే అప్పుడు మా డాడీ 69లో ఈ గాట్ హార్ట్ అటాక్. అయితే ఆ టైంలో ఉస్మాన్ అప్పుడంతా హాస్పిటల్స్ ఉంది. ఉస్మానియా వాజ్ గుడ్. ఐ థింక్ ఆ టైంలో ఉస్మానియా డాడీ అడ్మిట్ అయినప్పుడు మమ్మీ డాడీతో ఉంటుండే. అప్పుడు ఫుల్ మా ఫ్యామిలీ మేము నలుగురము. మా అక్క మార్గరెట్, నేను, విద్య, తమ్ముడు జాన్, చెల్లెలు మాల్ని నలుగురిని ఇంట్లో పెట్టుకొని ప్రకాష్ మామ చెప్పినట్లు గోషమ్మ హెడ్ క్వార్టర్స్ మేము ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళం. చిన్నమ్మ చిన్నాన్న వాళ్ళు కేర్ ఆఫ్ అస్. క్రిస్మస్ టైంలో అయినా మాకేం తెలియదు, అప్పుడు చిన్నగా ఉంటుంది. ప్రేమ జిచ్చి ప్రకాష్ మామ కూడా మాతో ఉండేవాడు. ఆడుకునేవాళ్ళం అంతా క్వార్టర్స్లో. క్రిస్మస్ అన్నా కూడా ఎంతో చక్కగా అన్ని వంటలు భోజనాలు చేసి మేము చాలా మమ్మల్ని చూసుకుంది. అదొక యాజ్ చిన్నమ్మ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్. ఇంకా తర్వాత యాజ్ వదినమ్మ కూడా మాకు ఇద్దరు అత్తలు, వసుంధరత్త, జాయసత్త. వసుంధరత్తకి ఇంకా తెలియదు అనుకుంటా దట్ షీఈ్ నో మోర్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ లవింగ్. వదినమ్మ కానీ దే ఆర్ లైక్ సిస్టర్స్, మోర్ దాన్ సిస్టర్స్. ఇవాళ రేపు సిస్టర్స్ కూడా అట్లా ఉండాలనుకుంటా. అత్త కూడా జాయిస్ అంతా చనిపోయిందని తెలియగానే నేను జాయిస్ అంతా ఫోన్ చేస్తే ఎట్లా అంటే ఆమె ఒక చిన్న పిల్లలాగా ఏడుస్తుంది. ఎంత అస్సలు అనుకోలేదు. 10 minutes వరకు ఏడ్చింది. వదినమ్మాట అంటే అంత ప్రేమగా ఉన్నారన్నమాట. సో చాలా ఏడ్చి ఒక్కొక్క విషయం చిన్నమ్మ గురించి చెప్తా ఉంది. ఆమె ఫస్ట్ టైం న్యూజిలాండ్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చిన్నమ్మ రిక్షాలో వెళ్ళిందంట. ఎయిర్పోర్ట్ వరకు వెళ్ళి ఒక్కటి వెళ్ళి ఆమెకు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చిందంట. చిన్న జాయిస్ అంతా చెప్తుంది. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మొన్న రీసెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంటికి చిన్నమ్మ తెలిసి భోజనం అంటే ఇట్లా అంతా హాస్పిటాలిటీ ఇచ్చింది అని చాలా. అండ్ అంత లవింగ్ ఉంటుంది యాజ్ వదినమ్మ, యాజ్ చిన్నమ్మ. ఇంకోటి యాజ్ గ్రాండ్ మదర్ కూడా బాగా జ్ఞాపకము. జిజి ఐర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు చిన్నమ్మ వాజ్ విత్ రోహిత్ అండ్ షిరీన్. అక్కడ ఉండి వాళ్ళని చూసుకునేది. అయితే ఇంకోటి షిరీన్ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం చిన్నమ్మని ఉండి మమ్మల్ని చూస్తే నేను అంత వెళ్ళి అమ్మ మేమంతా కలిసి చూసి అదే షీ వాజ్ అ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్. ఇక్కడ నితిన్ రోహన్ వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఎంత లవింగ్ అంటే వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఎంతో ప్రేమ చూసుకున్నారు. ఏదో ఫంక్షన్ ఉన్నా కూడా నితిన్ డ్రైవ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చేవాడు. చిన్నమ్మ ఎట్లా వచ్చినా చిన్నమ్మ నితిన్ తీసుకొచ్చిందమ్మా అని చెప్పలేదు.
Rohan, వీళ్ళంతా కూడా రోహిత్, వీళ్ళంతా కూడా as a grandmother, she's a great grandmother, loving last వరకు కూడా ఇక లూసీ అంటే ఇక అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. లూసీ అంటే ఒక డాటర్ లాగానే డాటర్ లా ఒక కూతురు లాగానే చూసుకునే చిన్నమ్మ ఎట్లున్నాం అంటే నన్ను లూసీ చాలా బాగా చూసుకుంటుందమ్మా, చాలా బాగా చూసుకుంటుందని చెప్పింది. ఇంకోటి మా చెల్లె చెప్తుంది, మాల్ని చెప్పింది అన్న నాకు చెప్పులు కూడా పంపిస్తాను మా లూసీ చెప్పులు తీసుకొస్తుంది అనమాట. సో లవింగ్. హాస్పిటల్ ఇట్లా బాగాలేదు అని తెలిసినప్పుడు ఇట్లా బాధపడ్డాం అబ్బా అని ప్రే చేస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇట్లా డిశ్చార్జ్ అయినా తెలిసి చాలా సంతోషపడు. అందరూ చెప్పారు మా చిన్న 85 years కానీ షీఈ్ డిశ్చార్జ్, షీఈ్ బాగా అయిపోయింది, హీల్ అయిపోయిందని చాలా సంతోషపడు. మళ్ళీ జాయిన్ అయినాక మళ్ళీ బాగా అవుతుంది, అసలు ఫ్లక్చుయేట్ అయింది అని విన్నాము. తర్వాత తను షీఈ్ నో మోర్ అని తెలిసింది. But she lived a blessed life, a great woman of exemplary life, not just ఈ దినాల ప్రకారము, not only words, these also should be there. ఆ విశాల చిన్నమ్మ గురించి నేను చెప్పగలను. దట్ ఈస్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ డీడ్, నాట్ ఓన్లీ వర్డ్ బట్ ఆల్సో డీడ్. సో ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా బేబీస్ చిన్నమ్మ లాడ్, కోడళ్ళు కూడా మనమాటలు మన భార్యలు కూడా ఎంతో చక్కగా పిల్లలు, దే ఆల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ చిన్నమ్మ. సో మీ అందరూ ఐ నో యూ ఆల్ మిస్ హర్. ఆ రోజు థింక్ చేస్తున్నారు నాకు ఎట్లా ఉంటారో ఇంట్లో అని చాలా బాధపడ్డాను మీ గురించి. సో యూ ఆల్ టేక్ కేర్ వెల్ ఆఫ్ చిన్నమ్మ. చిన్న అట్ దిస్ మూమెంట్ అది మా చిన్నమ్మ వెరీ వెరీ లవింగ్. ఇంకోటి మా మమ్మీ వాళ్ళందరూ 4 brothers, 4 sisters కూడా చాలా చక్కగా ఇంకా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు, సిస్టర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళంతా. ఇంకోటి నాకు చిన్నమ్మ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ, అమ్మమ్మ తాత అనేవాళ్ళం, మేము అంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం. ఫ్యామిలీ మామలు, అప్పమ్మమ్మ అంత మామలు, జయపిల్లి, సరువు లాంటి అందరూ కూడా బాగా తెలిసిన ఆ డేస్లో అంత లవింగ్గా ఉండేవాళ్ళం అన్నమాట. అట్లా అనేసి సో ఫ్రమ్ బతులాస్ ఫ్యామిలీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో ప్రివిలేజ్డ్ అండ్ బ్లెస్డ్ టు సే అ ఫ్యూ గ్రేట్ రివ్యూస్ టు మై చిన్నమ్మ. సో మనమందరం కూడా రోజు కలుస్తాము అనే నిరీక్షణతో నేను మీకు అందరూ వందనాలు. వచ్చి చేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. And introduce the family. So every Sunday I used to go to the Sunday school. So whenever I finish my Sunday school, I would go and visit them. Not regularly, but once in a while. But Akka used to tell me every Sunday he goes and visits the Mama. That was her love. Naku medically వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంటిందారు అది అంటారని వెళ్ళకు loving lady. Every Sunday he goes and visits the Mama. That showed that how much she loved me. And along with my husband and Sam, and whenever we used to have time and previous time, we used to have something, and we used to go and visit our Atama and spend time with her. She's the most beautiful, gorgeous woman. Like other sisters, she was very beautiful, very calm, very quiet type. And I never heard any complaints or talking bad about others. No complaints. She was always cheerful, happy, smiling all the time. You cannot forget that smile that she had on her face. Always smiling, and she used to serve food. Whenever I was like, she used to serve food that showed how much she paid for us. As my cousin said, she paid for my mom and my Chinama. She loved them so much. My Chinama had this attachment, it got good at that issue. She's crying continuously. Like she said, the love between us is so great. Even my mommy, I didn't tell my mom because I don't think she's 87. It's hard for her to tell because she can't take it, so we didn't tell my mom. But she was very, very loving lady. I remember the photographs. It's not only our Bathula families, they were always there with our uncle family. Other families, funny, their families were there. So our family, their family, they were all together. So I tell you, we cannot forget that. We along with my sister, we just met her before she fell sick. I think just a week before she fell sick, we went and visited her. We had a good time with her. We spent a lovely time with Atama.
ఎంత లవింగ్ కదా అత్తమ్మా అని మాట్లాడుతుంది. నా ఇప్పుడు చూస్తున్నావా, నేను ఎవ్రీ టైమ్ I go and spend time with her, I spend time with అత్తమ్మ. So that's my అత్తమ్మ, and we really miss her. I tell the family, you have done your best. You have given the best for Atma, and the way that you love her. And when we went to the hospital to visit her the other day, I could see, all the family there, Shirin's husband, Rohan, and her wife, all of you were there. And Lucy, Gigi, you have done your best for Atma. The way you love Lucy, you have done your best, giving her the best. There's no compromise. Last minute, you have done your best, and you have so great of her resilience. She's so blessed to have a daughter like that. I don't think we can see any daughter like serving the mother like that. She has done her best, given her best. So we appreciate, we thank you, we love you. And when we know the Lord as a Savior, we have a hope. We have a hope we are going to see her one day. She's in a better place. It's hard, the separation is very hard. But we know we live in the hope that we are going to all see her in eternity, because God has given us this assurance. Children of God will die for us, He gave His life, He rose again. So we have a result, God, we are going to rise again and see and meet our dear ones. Till then, we have to live with assurance and a hope. Take the good thing that she has and carry on the comfort, the strength only we can get from God. We ask for healing, even for emotional healing, we should ask God. I know what separation is, I can understand. So only thing we can take, ask God's help, and live with the hope and strength only God can give. I pray, we continue to pray for you all. God bless you. Thank you. ఈ సమయంలో మిసెస్ సరోజిని గంటగా వారి కుటుంబ పక్షంగా వారు వీడియో ద్వారా ట్రిబ్యూట్స్ తెలియజేస్తారు. Which I was referring to. Both of my older sisters grew up with my aunt and grandmother. As I recall, my older sister came into my life when our last brother was added to our family. At that time, my Bathula was already in women's college in Hyderabad. When I was in grade 7 in Warangal, Bathula became my science teacher. That summer, she was married and went to Hyderabad. This age gap disappeared when I was in college. When I was in final year college, I got married, and shortly I moved to Canada in the late 1960s. All my memories with Akka are in London. When we were young kids, she would come from college for holidays. We young four would stand and wait for her at the bus stop. As soon as we saw her, we would run, wrap our arms around her legs. We were happy to see her. She would bring flowers and nice clothing material from Hyderabad. One incident I remember very clearly happened when I was in grade 2 or 3. Our servant actually went to our storeroom and was bitten by a rabbit. My dad was at the time making writing for his districts. As soon as we heard Lakshmi scream and saw what happened, my dad got bottle of iodine and poured on the bite, and Bathula ran and got a rope and tied it above the rope. Her quick thinking helped her save her life. Bathula was always quiet, calm, and level-headed. She was always dignified and never angry. She was our older sister. We all looked up to her. Her wedding, her first pregnancy, her moving away from home were all milestones in our lives. When communication systems developed, we would talk on the phone frequently. We would pray for each other on the phone. Most recently, when my husband, Dr. Visalakshi, was ill, she prayed and encouraged me and gave me strength and comfort. I cherish the times when we would meet in person in India and in the States. For Christmas 1999, we brought Bathula, my younger sister Jaya, to stay with us in Kingston. Most recently, Bathula visited us for Rohan's wedding. With her sudden death, we not only lost my sister, but also a prayer partner in the King's wedding. We are all saddened by Bathula's absence, but we are glad to know she is in Lord's presence. We live with this hope, comfort and peace, knowing one day we will be in God's presence with our loved ones. We thank God for her life. She was blessed and she was a blessing to
We all loved her, but God loved her. She was loved and pampered by her parents, aunt, grandmother first. Then she was loved by all her siblings and their families, her husband, children, grandchildren, and their wives, and all her friends, and rest of the family members. We will miss her here on earth. Lucy, Rohan, Sonia, Nitin, Namita, Anita, Rohit, Shri, and Kiran, thank you for how much you loved her. When Vedaka was in the hospital, you received our phone, and I prayed for her and her own sister. She looked at the camera and gave this back to me. This is how I remember her Vedaka, her love giving back to me. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us a new birth into a living hope. Thank you. చేశారు కాబట్టి నేను కొన్ని విషయాలు తన గురించి ఇంకా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మేము పిచ్చుకుల్లాలో ఉండేవాళ్ళము. సో వరకు ఏదైనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలన్నా ఏం రాయాలన్నా కూడా ప్రతి దాని నుంచి బయటపడికి రావాలి. మన కోసం మన పోలీస్ పాటిస్తుండేవాడు. మేము డైరెక్ట్గా బస్కి ఏ టైంలో వచ్చినా సరే మా పిల్లలు ఎంతో ఓపికగా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూస్తుంది. మమ్మీ చాలా జ్ఞాపకం తీసుకుంటామని తను 40 కాబట్టి పెట్టడంగా ఉంది. అయితే మమ్మీ మాకు చెప్తుంది, అమ్మ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బిచ్చుకులలో హాస్పిటల్స్ ఏముండే కావాలన్నా మీరు సిక్ అయినప్పుడల్లా ఒక చిన్న స్పెషలిస్ట్ కావాలంటే బస్సెస్ కూడా 1 hour బస్సెస్ ఉంటుంది బిచ్చుకున్నాను హైదరాబాద్. మేము ఇద్దరిని నేను పెట్టుకొని నేను మా చెల్లెలు మేము ఏ టైంలో ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా వెంటనే డోర్ తెచ్చి ఎంతో ప్రేమతో మాకు మంచిగా అన్నీ చూసుకుని మేము ఎన్ని రోజుల నుండి అన్ని రోజులు పెద్దమ్మ ప్రేమ చాలా గొప్ప. నిజంగా చాలామంది షేర్ చేస్తున్నారు మా కజిన్స్ కూడా. నిజంగా అంత ఓపిక చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు పెద్దమ్మని అడిగేదాన్ని కూడా నాకు రీసెంట్గా కనపడినప్పుడు కూడా పెద్దమ్మ నేను ఏమంటానంటే, పెద్దమ్మ నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చినాను అసలు కూడా తీసుకొచ్చేది కాదు కదా, కానీ ఇంకా డ్రాప్ చేసేవాడు బిజీగా ఉండేవాడు. అయినా మీకు అట్లా అనిపించేది కాదల్లా. మేమైతే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కువ గెస్ట్ వస్తే చేయాలంటే మాకు అంత పేషెన్స్ ఉండదు కదా పెద్దమ్మ అంటే జస్ట్ స్మైల్ చేసింది. నేను రీసెంట్గా కూడా పెద్దమ్మ ఇదే క్వశ్చన్ అయినా. అంతేకాకుండా మమ్మీ చెప్పింది, అమ్మ మనం ఏ టైంకైనా మనకి పెద్దమ్మ పెట్టినాము ఈ విషయాలకుండా. మా మమ్మీ కూడా మరి సర్జరీ ఉంది, తను సిక్ అయినప్పుడు కూడా పెద్దమ్మ తన దగ్గరే పెట్టుకుంది. డిశ్చార్జ్ అయిన ఆల్మోస్ట్ 2 months తనలో పెట్టుకొని తనకి మంచి రైట్ ఇచ్చి తనకి ఎంతో సేవ చేస్తుంది. నిజంగా వాళ్ళ నలుగురు కూడా మరి నేమక్క నాకు చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ రెడీ అక్కడ చెప్పినట్టుగా నలుగురు కో సిస్టర్స్ కూడా ఎంతో ప్రేమ ఉండేవాళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు. అందులో మరి పెద్దమ్మ కూడా అట్లనే ఉండేవారు. చాలా పెద్ద విషయం కూడా నిజంగా దాంట్లో అన్నీ డివైన్ తర్వాత చాలా ప్రేయర్స్ లేని తల్లి. ఎట్లాగంటే మరి బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సాక్షి అనే బుక్ ఉండేది, తనలో అది క్విజ్ చేసేవాళ్ళు. తప్పకుండా పెద్దమ్మ పేరు లేదు. నేను ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే విశాలాక్షి హక్సి కూడా ఉంది. పెద్దమ్మ మీ పేరు లేకుండా మా వారందరూ చూస్తున్నారు, అమ్మ ఈ ఏజ్లో పెద్దమ్మ ఎంత చక్కగా క్విజ్ చేస్తున్నారు. చక్కగా ఇంటర్వ్యూ పెద్దమ్మ చాలా హంబల్. మా పిల్లల ఎస్పీగా ఉంటే కూడా తనంతే హంబల్నెస్, తనకంతే ప్రేమ, మరి ఎంతో మంచి కాస్తుంది. ఇక ఎంతో ఈజీగా ఒక రోల్ మోడల్ పెద్దమ్మ. నేను అన్నీ చూశాను, ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలం కొన్నిసార్లు కొన్ని మనసు కూడా ఉండాల్సి వచ్చింది అనమాట. నన్ను డాడీ వెంట కాలేజ్లో జాయిన్ చేసి నేను జగన్గా క్లాస్మేట్స్ని అట్లా జాయిన్ చేసి ఇట్లా వదిలేసి ఉన్న పరాన్ని వెళ్ళిపోవాలి. ఎంత కేరింగ్గా టైం అయినా భోజనం పెట్టడం, మాకు కేర్ చూసుకోవడం, అన్ని విషయాలు కూడా అమ్మ పిల్లవాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా. మరి నేను కాలేజ్కి వెళ్తే హాస్పిటల్ చూసుకుంటాను, అన్నింటిలో కూడా ప్రతిదీ కూడా టీచర్లు పెట్టి నాకు చెప్పేవాళ్ళు. పెద్దమ్మ నిజంగా కోరుకున్నారు హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ వచ్చిందంటే నిజంగా ఈ వయసు కూడా పెద్దవాళ్ళు చేసినవి. నిజంగా మేము ఎన్నో గ్రూప్స్కి కూడా మేము ప్రేయర్ పాయింట్ పెట్టాము, అందరూ ప్రేయర్ చేసినారు. మళ్ళీ ప్రేసింగ్ పాయింట్గా కూడా పెట్టినాము. పెద్దమ్మ ఎందుకు వచ్చారని, కానీ అంతలోనే ఇది చాలా 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 బాగా
జ్ఞాపకం చేసుకుంటా నాకు ఎంతో ఆశీర్వాదాలు. నిజంగా మరి చిప్పటి బట్టి కూడా మరి తన ప్రేమ మరి అంతే పట్ల చూపిస్తుంది, అంతే ఇష్టమైంది, అంతే ఓపిక. మరి తన గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో ఉంది. ముఖ్యంగా మా ఫ్యామిలీలో నేను, పప్పి, చిన్న, బాబీ, మరి మమ్మీ కూడా మరి ఎన్నో విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి. మాకు ఊరు తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా హైదరాబాద్ వెళ్తున్నామంటే ఫస్ట్ పెద్దనాన్న ఇంట్లోనే మాకు ఒక రూమ్, ఆ రూమ్లోనే ఎంతో అందరూ కూడా మరి మమ్మల్ని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ చక్కగా కూడా మరి చెప్పాలంటే అన్ని షేర్ చేసి తెలుసుకోవడం, ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసి చూపించడము, ఇంత చెప్పినా కూడా పెద్దల గురించి తప్పని ఒకటి స్థలం దేవుడి దగ్గర మరి ఉంటారు. తప్పకుండా ఒకటిగా మనం అందరం కూడా ఉండవలసిందే. అటువంటి నిరీక్షణ దేవుడి దగ్గర మనందరికీ ఉంది. కాబట్టి పెద్దలను బట్టి దేవుడికి ఎంతో చెల్లించుకుంటున్నాం. అటువంటి లైఫ్ నిజంగా మనందరం నిరీక్షించాలి. గొప్ప గొప్ప స్త్రీగా తెలిసి సిస్టర్ గారికి కలిసి ప్రత్యేకమైన పాట పాడుకొనిస్తారు. ప్రాముఖ్యంగా మా ట్రిబ్యూట్స్ చెప్పినటువంటి వారు అనేకమైన మంచి విషయాలు అమ్మగారి గురించి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. దాంట్లో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు నేను గుర్తించినాను.
మొట్టమొదటిది ఏంటంటే చాలా ప్రేమ కలిగినటువంటి ఒక తల్లి, చాలా ప్రేమ కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ. రెండవది దైవ భయం కలిగినటువంటి స్త్రీ, దేవుని యందు భయము భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ. మరి ఇందాక ట్రిబ్యూట్స్ చెప్పినటువంటి వారు, షీఈ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఉమెన్, షీఈ్ అ పర్ఫెక్ట్ లేడీ. అంటే సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయంలో స్త్రీకి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలన్నీ ఆమెలో ఉన్నట్లుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రాముఖ్యంగా మరి చాలా టైం అయింది కనుక ఒక 5-10 నిమిషాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. మరి వారి మరణ సమయంలో నేను వేరే ప్రోగ్రాంలో ఎంగేజ్ అయిన ఉండినందున రాలేకపోయినాను. మరి ఈ సమయంలో కుటుంబంతో కూడా కలిసి ఈ ఆదరణ కోరికలో పాల్గొనే గొప్ప భాగ్యం దేవుడిచ్చినందును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి స్థానిక సంఘ పక్షాన, సేవకులంగా నాయకులందరి పక్షాన, పాస్టర్ కమిటీ పక్షాన మరి మా ప్రగాఢమైన ఒక 3 విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను. పరిశుద్ధులైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసం శిథిలము అయిపోతూ ఉంది. షోన్ అవే. అందుకే ఏమన్నాడు యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మనం చదవబడినటువంటి పాఠ్యభాగంలో, నేనే మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్నాను. ఈ మార్గంలో మీరు వెళితే, సత్యాన్ని అనుసరించి జీవిస్తే మీరు సదాకాలం జీవించి ఉండే నిత్య జీవాన్ని మనం పొందుతామంట. సో డెత్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్, రాదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎండ్లెస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎండ్లెస్ లైఫ్. అనంతమైన జీవితానికి మరణం అనేటటువంటిది ఒక ఆరంభం. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, ఆ అనంతమైన జీవితానికి అమ్మగారు చేరినారని మనం విశ్వసిస్తూ, మరి దేవుడు వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగించాలని, మరి పరలోక రాజ్యానికి చేరడానికి తగిన సిద్ధపాటు మనం కలిగి ఉండడానికి దేవుడు తన కృప, తన సహాయం మనకందరికీ అనుగ్రహించుగాక. ఆమేన్. చక్కని దైవ సందేశంలో వచ్చినటువంటి డాక్టర్ టి భాస్కర్ గారు ఊహించలే
విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ప్రభు వారు విడిచినటువంటి వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా వ్యక్తించి వారి దుఃఖము, వారి వేదన, వారి వ్యవహారం, భారం, ఆయాసం తెలియజేస్తూ వారి కారణాన్ని కారణమైనటువంటి ప్రభుత్వ వాస్తవాలను తృప్తి చేసి ధైర్యం చేత వారిని నింపి మీకు నిరీక్షణ చేత వారిని నింపమని అడుగుతున్నాం. ప్రభుత్వం మీకు పిలుపునందుకు మీ సన్నిధానంలో వారు చేరి ఉండగా ప్రభుత్వం వారి యొక్క ఆత్మను నెమ్మదిని మీరు దర్శించమని అడుగుతున్నాం. కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆదరణను, ఉదాహరణను, ధైర్యమును కలగించమని అడుగుతున్నాం. వారి స్థానము కుటుంబంలో మీరు సమకూర్చి వారికి నెమ్మదిని దయచేయమని అడుగుతున్నాం. ప్రభుత్వం వారు సమర్పించినటువంటి కానుకను మీరు అంగీకరించి 30 60 100 ఆశీర్వాదం వారికి దయచేసి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం విశాలక్షి నడిపించమని అడుగుతున్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, తండ్రైన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కాపుదలాడిన సంరక్షణ, బతుల విశాలాక్షమ్మ గారి ఆత్మలను, వారు విడిచి వెళ్ళినటువంటి కుటుంబాన్ని, బంధువర్గాన్ని, స్నేహితులకు, శ్రేయభిలాషులు, సంఘమునకు, సేవకులు సదాకాలంతో ఉండేది కాపాడుగాక. ఆమేన్. కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు వచ్చి కోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ తెలియజేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. Good evening, everyone. First of all, I'd like to thank God for giving this opportunity for us to be able to be here. And I'd like to thank us at this time. I quickly wanted to share a couple of things about my Naramba before this. My Naramba has been my get a surgery, but the moment that she knew that we were getting married, it didn't stop her. 81 traveling 20 hours on a flight did not stop her. The fact that she was not well did not stop her from she doing what she wanted to do, and she was set on it. And we were all worried for her. We were all very concerned for her, thinking about her flight, how she was going to sit through the 24 odd hours journey all the way there. But she did not give up. She just pushed through. And in all of, I remember her. In every obstacle that she faced, or anything that he said, even in her last time when she was in the hospital, she was very sick. And I used to stand by her and say, like, you have to eat this. And she was barely able to eat. But because I was going on saying to her that you have to eat, if you don't eat, you won't have strength. If you won't have strength, you won't be able to fight this infection. Like, you need that strength to do it. And even though she was not able to, she pushed herself and finished the whole plate of it. She did it. Like, when she set on something, she pushed through this, right? And that's the moment that I remember. To the last day, like, we saw her the night before she passed at the night before she passed we were there. And she was a fighter, and she fought like a warrior to the last breath of her life. And she is an inspiration to all of us on how to be so determined. I hope I was far as much as determined or disciplined as she was. She maintained a disciplined lifestyle. I am 31 years old, but she was the model for me to live a disciplined life. Every day she used to
she used to do these crossword puzzles. She was so brainy that way, and she used to do all these crossword puzzles, the Sudoku, and all of these things. And she used to play all her games on her phone also were mind-related puzzles, and she used to watch cooking videos and all of these things. We used to wake up late, and then she used to eat dinner with lunch with us, me and Sonia. She used to eat lunch with us, and then she used to go out in the sun, sit in the sun for a while, and then go back, take a small nap, come back, and water the flowers, or sit in the lawn for some time, or do stuff like that, right, until the evening. And she knew what she needed to do. She knew what was healthy. She would only eat what she needed to eat. It's not like she's just she lived such a disciplined life, and she fought to the end, and she's really an inspiration to all of us, and that's the kind of woman that I'm going to be remembering, and I'm going to be taking mention from, and that's the one that I'm going to remember. In saying that, I really want to thank all our family and friends that have been praying for us, especially during the last months, which has been very, very tough and difficult. To all of our family, we thank you for praying for us, for helping us, for constantly talking to us, for encouraging us, for keeping us going. Right? We thank you for supporting us, like physically, mentally, spiritually, and emotionally. You are all there with us, and we thank you for doing that. We thank you for all the people that have been that have helped, especially to make this evening happen, for this memorial service to happen. We thank you very much. All the church, all the clergy, the pastors, everybody. We thank you all very much. And also we would like to thank the Bathula team for leading the Bathula the other day, and also the church choir. Thank you very much for being here and leading us through songs. And I also want to thank all those people that have been there during this time, especially Shirin and Kiran. They were in Narsapur. As soon as they heard that Nama was in the hospital, they immediately took the next train. They're here day in, day out. They're here with her. Thank you really very much. I know you had other things to do, but you chose to put this forward. And especially Kiran, thank you very much for being there. We really appreciate all that you've done for all of us. You can be short. Thank you very much. And thank you all for being here this night. I know it's quite late already, but thank you all for being here. Please continue to pray for our family as we're going through this hard time. We have, as much as we have hope that she is with God, and there's still this lingering pain and this thing in our heart. I'm sure that God's going to help us through that too, but we also need all of your prayers during the time. Also want to thank Petata for being with us throughout this process, for guiding us from day one to the very last day. He was there, and for your help, Tatya, for your prayers, we thank you very much. You always been a pillar of support to our family, right from Dad to Nanamati. We thank you very much for Tatya, and we really appreciate all your help and all that you do for us. And I request all of you to take part in the fellowship dinner that is arranged for us in the still downstairs by the car party. I request all of you to be here and take part in this fellowship. Thank you very much.
Kiran, my Aluru, who joined our family only 1 month back. And he was day and night beside my mommy and my family, learning about Shalom, and other grandchildren. And when first they came to ask for my daughter, it took a long time, 6 months time deciding, but now after seeing him through all this, then I'm praising God and thanking God for sending Kiran to our family who did so much for us during this very critical time. Thank you and thank you. Mm-hmm.